다 도말 모로 내숨 살와다 얌로 셈게 주벨라면 손데 된소 되는 알아서 맥바다 냠드 되는 마 손데 된소 송 되네 다 다른 알아서 네 제밥도 파파이데라 되네 담배추 저섬 공선 지교계 교갑 다리 세미나르 데라 다양한 니마카게 친사바레스 되네 대인자 되네 다 다리 데라 되네 저런 좀 메텐디랑 라 담배추 양 타바지 줄주다 사버드 아나도 다리 디기 세미나 뒤준디랑라 되네 전주 강타다 제주 라버도야 다른 게 니마한테는 땅 알아서 되네 되게 차랑잖아 세바지 되네 세바지에 양 개와 해 줄체비기 뒤 근데 대인자 되네 라버도 들은 게 니만들라 되네 다스는 탐지기 던지 셔도 천달라 상제기 고마르기니 대체도 탐지시 조선 공좀 좀바르치기니 삼백기 샘지에단 제대 되는 하나 정보 부분도 We begin by clearing away the residual breath 3 times, followed by taking refuge and offering prayers of supplication to the unbroken lineage masters of the Mahamudra tradition, and the appropriate visualization and motivation should be applied. Along with that, while we have this very special opportunity of being in the very sacred place of Bodh Gaya, the place of enlightenment of the Buddha, and the opportunity to participate in the meditation seminar. Yet already few days have just gone by, and so for the remaining part of the time that we are together, we should involve ourselves as fully as possible in the teachings, and therefore one should have sort of an attitude of resolution, or further the increase one's motivation with the attitude that in general in one's life one must integrate the Dharma as much as possible, and particularly during this short period of time that one is here, one must even do more to involve oneself in the practice of the Dharma. And even most particular, that this particular day also one should have the attitude one will commit oneself fully to the practice of the Dharma, and because also of the
very significance of the day. Today is the 8th day of the month, the ascending half moon, and there is also the advantage or benefit of whatever wholesome or virtuous actions that one engages will have multiple benefit. And considering that, so in this way one should have arouse the noble aspiration that one wants to attain the state of perfect Buddhahood for the benefit of all beings without exception, and towards that end, within this lifetime and during this particular period of time, and particularly today, one is going to apply the learning and the reflection and the familiarization of the teachings thoroughly. So in this way one should arouse the motivation and a certain sense of resolution. Nous allons commencer cette session tout d'abord par l'expulsion à 3 reprises des souffles résiduels, la récitation, la prise de refuge, la bodhicitta, et la prière, la requête à la lignée des maîtres spirituels. Ensuite, nous devons comprendre la situation un peu exceptionnelle dans laquelle nous sommes, dans ce lieu remarquable qu'est Bodh Gaya, l'endroit où le Bouddha a manifesté l'éveil. Et dans ce lieu, nous pouvons constater que depuis que ce séminaire a commencé, déjà quelques jours s'en sont allés, et ainsi la permanence a marqué son passage. Nous devons à ce regard penser que tirer pleinement opportunité de cette circonstance pour nous consacrer à l'étude, la réflexion et la méditation qui nous sont enseignées, et tout particulièrement, d'une façon générale, nous sommes invités à, au cours de notre existence, développer l'effort enthousiaste, la diligence dans ces pratiques du Dharma. Mais tout particulièrement, dans le cadre de ce séminaire, nous devons maintenant, pour les quelques jours qui nous restent, faire preuve d'efforts enthousiastes dans l'étude, compréhension et la mise en pratique du Dharma. Et encore plus spécifiquement, peut-être en ce jour qui est le 8e jour du calendrier lunaire, donc le premier quart de lune, et qui est considéré dans la tradition comme étant un jour chargé de bienfaits particuliers. Donc nous devons générer la motivation altruiste, l'esprit d'éveil, en considérant tous les êtres pour les établir dans la plénitude, et en générant une telle pensée, donc nous développons ainsi la bodhicitta. J'ai oublié de dire tout à l'heure que en faisant les différentes parties du début, l'expulsion des souffles, refuge et prière, nous faisons en même temps les visualisations qui ont été expliquées.
다 차제심 뷰트라 원로당 위기 제숨 여배 방법 원로라 투몽당 투몽 마인바 제발대 남바 숨 여배다 방법 투몽의 원로 시바 되네 시바 감숨 걸베기 라힌 동아리 임바 되게 술 되네 걸베 님에 꺼내 되네 다단 뜻이 주베니 Again, to refresh our minds, in the Mahamudra practice there is the preliminaries, the principle or the main practice, and the conclusion or the post practices. And within the preliminaries itself, there is also a further classification of the three main preliminaries. General, the common preliminaries, uncommon preliminaries, and the particular preliminaries. And each of the preliminaries having four specific divisions within them. So now, in the common preliminaries, the first three points that concerns contemplation having been explained, will now explain the fourth point, the fourth common preliminary, which is how the whole three spheres of cyclic existence altogether is defective by nature, defective in the sense of source of sufferings by nature. Donc nous revenons aux commentaires du Mahamudra. Nous avons vu qu'il se divise en les préliminaires, le corps de la pratique, et la post-méditation. Les préliminaires se divisent en les préliminaires communes, non ordinaires ou spécifiques et particuliers. Et nous avons vu que chacune de ces pratiques préliminaires est elle-même divisée en quatre. En ce qui concerne donc, les préliminaires communes, nous avons déjà abordé les trois premiers points, la réflexion ou méditation sur précieuse existence humaine, impermanence et mort et causalité. Et maintenant nous abordons ce quatrième point, à savoir la nature défectueuse du cycle de l'existence, quel que soit le domaine auquel on appartienne, quel que soit les mondes dans lesquels on figure. Littéralement, on classe le samsara en trois domaines, trois mondes, quel que soit le monde auquel on appartienne. Sa nature est fondamentalement la souffrance. 다 korwa tene korwe dongar de hiaba karre tene dongar tada yoyore kol tene hiaba gogu mendo samna de gogu yoare yena karre sana ngarang to tada korwe semje so dongar la dongar yemba hinge yo mars mamboche ke dongar la devar thandong jine mashi beteng la thandong tene lodo devar jine de yores tene dongar la dongar yemba hina tene hieba rishi jabati gobaje thangbo tene korwa dongar la dongar yemba morcho ni hina tene
dkar pengerisana tate dongarte khandesene pangudu dele tarbe tabde tene ngazo samotang tugures tende yonda tene covid dongar shijagares. We might think that we already, in some ways, knows samsara is defective in the sense of there is suffering in samsara. We already know that. So, therefore, what is the sort of point of digging into it and talking about the sufferings and the various different afflictions that exist in samsara? That's what we already know. But that is, at least in general, not truly so. One is that while beings are experiencing suffering, undoubtedly, still beings do not know that it is suffering, that it is affliction that they are experiencing. And in a number of cases, not only beings do not know that there are sufferings, they think they are experiencing happiness. And so have sort of wrong views about sufferings, suffering as happiness. And so in this way, in order to become liberated of sufferings, first we must at least know that sufferings for what it is. Nous savons tous que la nature du samsara est souffrance, nous savons tous qu'il y a de nombreuses souffrances, donc à quoi bon encore essayer d'approfondir la réflexion à ce sujet. En fait, il faut voir que, bien que nous ayons une certaine connaissance quant à la souffrance, ça n'a pas l'air si évident que ça. Et souvent, les individus n'ont pas conscience de ce qu'est la souffrance, ou même, encore davantage, identifient le bonheur à la souffrance. Ce qu'ils prennent pour du bonheur ou du plaisir est en fait de la souffrance, mais ils ne connaissent pas cela. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut réfléchir à cela et reconnaître la souffrance là où elle est, et en dépendance de cela, renoncer à abandonner les choses ou les actions qui en fait vont entraîner ces souffrances. Tene dongar tayang, tene kamsumji senja tamja la dongar korangaya nase yawachana namdang sumji guane tene dongar yungu yore. O tela tene ngarang so tata so ngendro sumdang. O tene ngarang so tata pena metawe yena yang. O tene dongar ngonjur gebe dongar, gebe dongar, nawe dongar, shive dongar te, tsawe dongar chambo ye. Tene te tende lonje meba tsochup ke dongar, yoba songjup ke dongar. Tene me Shangpa charwe ke dongar, dra dangwa dan kien meba chepe ke dongar te, tene melayang so dongar chambo ye namra. Tene kandar tene nesong sum dan me kin rowa la ngusu dongar je chorwa lusem ke tengla tene korang dongar ngunjur pa tela tene chöji nane tene di mingla tene dongar je dongar songares. The different types of sufferings that are experienced by sentient beings of the cyclic existence within the three spheres is generally classified into three kinds or three types of sufferings. The sufferings that are experienced by the direct experience of sufferings,
that are experienced by beings of the three lower realms of existences, as well as certain kind of sufferings that are experienced by beings within the human realm. Such sufferings as, in the case of human beings, sufferings of birth, and the sufferings of sickness, sufferings of old age, getting old, sufferings of death, and what is known as the four main sufferings of human beings. Along with that, what one desires in the way of material things or happiness, what one desires for, even if one goes and searches for them and goes after them, yet not finding what is desired. And on the other hand, then given that one has acquired what one desires in the form of material comforts and what have you, then there is the sufferings, the mental affliction of not being able to protect, not being able to maintain what one has acquired. Then, thirdly, the sufferings of the fear of, the pain of, rather, separation from loved ones. And fourthly, the suffering or fear of encountering enemies or the source of animosity. And so in this way, four more sufferings in general that human beings experience, mainly these eight types of sufferings. So these kind of sufferings that are obviously directly experienced by beings of the three lower realms as well as human beings are known as sufferings of sufferings. Toutes les souffrances expérimentées par tous les êtres, quels que soient les mondes dans lesquels ils figurent, peuvent être en fait regroupées sous trois grandes catégories, trois types de souffrances. En ce qui concerne tout d'abord la première de ces types de souffrances, concerne surtout les êtres qui sont dans des états d'existence inférieure, ce qu'on appelle les trois classes d'existence inférieure, et des souffrances également qui dans bien des cas s'appliquent aux êtres humains. Pour tous ces êtres, il y a tout d'abord quatre souffrances bien spécifiques qui sont les souffrances liées à la naissance, souffrances liées à la maladie, souffrances liées à la mort et souffrances liées à la vieillesse. Donc ça, ce sont les quatre types de souffrances les plus flagrants. Il y en a quatre autres également qui sont d'une part ne pas obtenir ce que l'on souhaite, que ce soit en termes de biens matériels, de relations, etc. Ensuite, ne pas avoir la possibilité de garder ces biens matériels ou de pouvoir protéger nos relations, nos amis, etc.
La suivante est de séparation. La troisième, ou plutôt la suivante, est la crainte ou la peur d'être séparé des êtres qui nous sont chers. Et la dernière est la crainte de devoir faire face ou de rencontrer des situations adverses ou des ennemis. Donc ce sont là 8 types de souffrances qui sont plus spécifiques aux êtres humains et aux classes d'existence inférieures. Ces 8 manifestations à travers lesquelles les souffrances adviennent sont considérées comme faisant partie de la souffrance de la souffrance. Tene nibade 가르사나 tene ngaranto mikin roala 다당 우즈 tene 지 디지 인생의 류당 셈라 tene 지 춘jen 표som 소바다 tene 년 제외기 년당 쳐바다 tene 지 노롱주 추발라 소베게 단 돈난지 되는 간도 류셈라 대화 따르랑바 대화 인생의 tenzo tene 대화 운의 대화를 해서나 대 대화 말해서 가르쳐나 대화 때 깨직깨직으로 되는 인견을 두고요 알았어. 인견을 용도 되는 뒤 인견을 가만 줄 그랬잖아 되는 제마테 인견을 내때 동알을 줄고요 알았어. 됐다고 말했어. 대인자 되는 다당 알아서 미긴 로알라 되는 류sem라 대화 따른 나वे기 되기 당 되는 또 녀감게 라 남기 때는 도감게 라 남라 때는 내가게 대화 되지 않나와 대다 탐제 때는 존네 때는 동아기 기르는 거와 이래나 다 너나 다당한도 대화 대 탐제 때는 라 저르베 동아르스 동안 이바데서 말이야. Presently, we have some sense of experiencing certain amount of physical well-being, happiness and mental happiness, and some sense of experiencing comfort, feeling comfortable with the idea that we are surrounded by certain amount of convenience, and whatever in the way of material comforts that we desire, that we also have access to such. And we have also a sense of having friends or loved ones, and again further source of comfort and happiness. All of these that are happiness and comfort and convenience to us presently are in reality only appearance, the momentary appearance of happiness, the momentary appearance of comfort and convenience. It just appears to be, it just seems that way. Seeming appearance, it has the seeming appearance of happiness and comfort, but in reality it does not hold the
authenticity, it does not hold the truth of being comfort or happiness. In that there's no lasting quality to them, just change from moment to moment. When the change of what seems to be happiness, when the change of it occurs, the result is suffering, or what you are left with is suffering, the pain. And so this experiences, seeming experience of happiness and well-being, or the appearance of happiness and well-being that are experienced by human beings, as well as the notion of happiness that is experienced by gods of the God realm, specifically that the God of the desire realm, aspect of the God realm, and are also equally just in appearance happiness. When change happens, so when downfall occurs, then the result is suffering. So for this reason, it's pointed out as suffering of change. The reality is suffering, therefore suffering of change. La seconde souffrance est dite être celle du changement, souffrance du changement. Peut-être présentement nous sommes dans des situations relativement confortables où tout semble aller à peu près bien, nous n'avons pas de difficultés particulières, nous avons un certain nombre de biens ou de possessions qui nous permettent une existence confortable, d'aise. Nous avons également des relations affectives, des amis, etc., qui font que notre existence est assez, nous semble agréable, voire heureuse, mais en fait, ceci est trompeur, en fait, parce que ce bonheur apparent que nous pouvons éprouver, en fait, il ne dure que pour une très courte durée, voire il change continuellement. Et en fait, la fin, au terme de ce bonheur, de cet état de confort, survient alors un sentiment de frustration, de douleur et de souffrance. Quel que soit, c'est un type de situation qui correspond assez aux êtres humains, mais également à tous les êtres qui appartiennent au monde du désir, donc les classes dites supérieures, par exemple le monde des dieux, le monde des dieux du monde du désir, et où les bonheurs sont en fait temporaires, et dans ces bonheurs eux-mêmes réside déjà une certaine latence quant à la souffrance, et quand le changement intervient, à ce moment-là, nous demeurons avec la souffrance et la frustration. Ce type de souffrance, donc liée au changement des situations, cela s'appelle la souffrance du changement. 동ар 무슨 동아르게 서로와당 데베 서로와 데도게 서로와 이자 매베게 땅뇽 농마된 대양 되네 동아레스 가르사나 데 되네 때목그레스 되네 때목 될 때네 되네 동ар 탐지기 싸와 때목 현자 되네 대양 되네 내로 마도베 semji 내로라기 가는 바데 ngo마지바 마도바 랑도르 내라 몽바 임베나 되네 몽비 때목 대양 되네 동ар 대다베 땅뇽 농마된 기 때목 되게 갑사 동아때 되네 나라도 민 로발라 요레 메당 되네 플라이트 나네잖아 되네 조감다 조메게 감니 라 되네 또 여반 인자 되네 텔라 되네 차반 두지게 동아로 정말 숨바데
even if we are not experiencing direct experiences of pain or sufferings, nor this seeming happiness and comfort changing into sufferings, and if our experiences seems to be somehow like a more sort of neutral experience, neutral in the sense of absence of the other two, or experience of a state of indifference, and then this is also, while immediately not experienced, not felt as pain and suffering, but it is also suffering, because it is a cause for suffering. Such an experience of indifference is expression of mental obscuration, expression of ignorance, where discernment as to what is wholesome to be embraced and what is unwholesome that one must remove, one must abandon, and so lacking the wholesome discerning mind, and this is a state of basic ignorance, and ignorance is source of suffering. Ignorance is what causes suffering, so therefore is the basic ignorance is source of suffering. And apart from we as human beings, that the other classifications within the God realm, such as the form and formless aspect of the God realm, they also share this aspect of the being in a state of sort of oblivion, state of indifference, and which only is source of suffering. So this type of suffering, and therefore this is a suffering, and this particular type of suffering, the third one, is known as the all-pervasive suffering. Troisième grande catégorie de souffrance est celle qui est dite omnipénétrante. Parfois, nous sommes dans des situations où il n'y a pas de sensations particulières, on n'éprouve pas spécialement des bonheurs ou des états agréables, on n'éprouve pas non plus des états de frustration, de souffrance, et en quelque sorte, c'est un état un peu neutre ou voire indifférent. Et en fait, cette condition même est également potentiellement ou d'une façon latente un état de souffrance, parce que c'est associé à une certaine forme d'ignorance en fait, ne pas connaître à la fois ce qui est la cause de la souffrance, ne pas également savoir quels sont les actes qui entraînent le bonheur ou la souffrance, et en restant ainsi dans cet état d'indifférence dans notre existence, il y a un type de souffrance bien spécifique qui est associé à cela, donc qui résulte de l'ignorance fondamentale. Également, cette souffrance, elle est partagée par les êtres des classes supérieures, des mondes des dieux de la forme et des mondes des dieux du sans forme, c'est-à-dire les deux mondes des dieux non visibles. Et ces dieux également demeurent dans des états de bonheur, mais en même temps ils demeurent dans cet état un peu d'indifférence ou d'état neutre, et par là même sont affectés ou sont concernés par ce type de souffrance. Cette souffrance est dite être la souffrance qui pénètre tout. 다 스바 감성 콜베기 내지 동아테 말아서 모시네 동아테
nizu yapo shina tela tene yonden yore sikwa ba. O yonden kare sana tene korbe dongar ki nizu de shina tene o kare yongare sana dongar tege kare sana ngazo range tene majar yinaya tene shige des dongal majar dongal tene range yige majar shewata o tene dongal nyon debe simje yala inje kebe ki gyor chebata o tene dongal tela tene dongal ki gyo dipa mege ba yembar hine tene dipa pawe ki thata o tene gyawa drupe ki thabla sopa tenzo tene ya sanje tang chö tang gendun som la ya tene yishe ki tepa gyawa la sopa tene ngazu jidang ki tene dongal se gyudi jidang ngazu te kurvi nende la mindo pa jire te yina yang tambi chö nyamzo lamba la dongal te bejo tang hina dongal te la tene yonden 망보 요바레스 근데 연상 안도 동아 예수디 시네 되네 이탈레 트로게 람던도 탑냠스 nengo레스 While in general sufferings are source of affliction and therefore that sufferings is something that is of no benefit, a source of affliction. But from the practitioner's point of view, if we understand sufferings well, if we are mindful of sufferings, if we put sufferings to use, make sufferings as a vehicles, then a lot of benefit can be accomplished. So then we can talk in terms of not only the defects of suffering, but we can also talk in terms of the benefit, or for that matter the virtue of sufferings. In that if one is not only experiencing sufferings, but one knows that one is experiencing sufferings, sufferings could play an important role in diminishing one's pattern of arrogance, pattern of pride. And at the same time, that noticing and being aware of others experiencing different sufferings and being so much caught up in that, and our minds or heart going towards them, and thus being able to generate compassion because of sufferings, the feeling of caring because of sufferings. And at the same time, when we are aware of sufferings and we are aware of the causes of sufferings, that we will be more equipped and we are more eager to apply what are the remedies to become free from sufferings, and what are the causes of sufferings, different activities that are to be avoided so that no future cause of sufferings is accumulated. So in these different ways, when one is able to understand sufferings well, and therefore make a sort of beneficial relationship with it, that sufferings also can be put to good use and be a source of benefit. Pour quelles raisons, quels sont les bienfaits de réfléchir ainsi, contempler aux souffrances? En fait, il y a beaucoup de raisons, beaucoup d'utilité à réfléchir à la nature de la souffrance et à ses différentes manifestations. Tout d'abord, si on contemple un peu cette notion de souffrance, vraisemblablement, quelle que soit notre situation, le bonheur qu'on puisse expérimenter, ça entraînera une certaine forme de... ça
ce sera un peu un antidote à l'orgueil et à l'arrogance que nous pouvons avoir. Et également, en réfléchissant à la souffrance, ça va nous permettre de développer une certaine considération, une certaine compassion à l'égard des êtres qui sont plongés dans ces différents types de souffrances. Également, de cette réflexion va naître une compréhension qui va nous aider à mettre en pratique ce qu'il faut pour éviter les souffrances, ce qu'il faut abandonner pour éviter les souffrances, ce qu'il faut accomplir pour actualiser le bonheur. Également, ça va nous permettre de développer une confiance plus affermie à l'égard des trois joyaux du Bouddha, Dharma, Sangha. Et également, ainsi de suite, il y a de nombreuses qualités, de nombreux bienfaits qui sont de cette sorte qui résultent de la réflexion de la contemplation sur la souffrance. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est important de réfléchir à cela. Also gaining more confidence in the three jewels of the Buddha, Dharma and Sangha, and therefore being inspired to apply the practice of the Dharma.
다 도마를 로와 남게 타다냐베 셈제 탐제 시바 감숨 거르베 동ар 교단제바 동ar기 교 레다 뉴몬발라 소파 동ar 균레다 제발레 타르데 대화 탐바 산제제 공방라 꿰베 된드 다 다리 가란조 반절딜된 푸숨 소반디에 갑라 담비추 년바당 삼바당 공발라 소바 내라 주땡 다다 되네 출진도 주기인 삼백이 셈제 제도 with the understanding that is boundless or infinite as space, that innumerable or infinite the number of sentient beings,
in order to help benefit all sentient beings without exception, to liberate them, not only from the very experiences of different sufferings, but to become liberated of the very root and the cause of sufferings. Thus, in order to establish all sentient beings into the perfect state of Buddhahood, free from sufferings and the cause of sufferings, within this lifetime, one has not only, when one has experienced the precious human birth, with all the favorable conditions, and thus one is going to put this life to full use through learning the Dharma, contemplating on the meaning and familiarizing one's mind with the essence of the Dharma, and towards being able to effect the liberation of all beings. So in this way, first one should arouse the proper motivation and to generate the mind of awakening of bodhicitta. Afin de libérer de la souffrance tous les êtres qui peuplent le cycle de l'existence, les trois mondes, et qui sont aussi nombreux que vaste et l'espace, et de les libérer non seulement de la souffrance, mais également des causes de la souffrance, que sont les émotions perturbatrices et les actes négatifs, et afin de les établir dans le parfait bonheur de la réalisation de la bouddhéité. Nous avons maintenant obtenu cette précieuse existence humaine dotée de tous les attributs excellents, et nous pensons que nous allons consacrer toute notre énergie en cette existence afin d'œuvrer pour le bien des êtres et être à même de les établir dans cet au-delà du bonheur qu'est la réalisation ultime. Et avec une telle pensée, nous développons la motivation de l'esprit d'éveil, que ce soit dans ce qui concerne l'étude, la réflexion de l'enseignement, ou bien de sa mise en pratique, de la méditation. 다 냐메 감보베 되는 알아서 코르베센제 레 당보바네 타돈 레베 조베 상게게 바르게 되는 저당 람단 제스음지 초 탐제게 네 닝보다버데 되는 네 조게난도 되네 담바레 네 조데 가르사나 저는 먼저 라나 매바 심전 탐지 라나 매바 조베 상지게 고만도 발네 네 조요레스 네 조데 가르사나 상지게 규 대버식 빈님보 상제 주베게 때 밀루름보체 때는 상제 주발라 꿀웨게 예비신이 상제 주베게 탑 대담가 담가때 주발라 때네 르 조베 상제 르 조베 상제 톱 차네 디게 틀네 때네 심자 탐지게 돼 잡아때 단돈나 야람 드스음게 쳐 탐지게 네 되네 조기고네
ten yores. From the moment one begins the practice of the path of Dharma until one has not only realized the complete awakened heart of Buddhahood, but manifest enlightened activities for the benefit of beings, the essence of all of this, the stages of the path, the stages of the integration of the teachings, all of it has been presented, the essence of all of such been presented by the great master of the Kagyü lineage, the incomparable dkar Rinpoche or Gambopa, through 6 essential points. And these 6 essential points are pointing out the cause of enlightenment, or the seed of enlightenment. That is, all beings are endowed with the potential for enlightenment, Buddha nature, and the support or the vehicle for the basis for experience of liberation, that of the human birth, human vehicle, and the influence that which supports the integration of the Dharma, the guidance of the role of the spiritual friends, and fourth, the path, which is the integration of the different stages of the instructions of the path of the Dharma, and the fifth, as a result of complete integration of the different stages of the path, experiencing the state of complete enlightenment as the result. And the sixth is, having accomplished the result, the benefit of enlightenment is thus in varieties of ways being able to manifest enlightened activities, Buddha activities. So the 6th manifestation of the Buddha activities. Depuis l'entrée sur le chemin jusqu'à la réalisation ultime, toutes les phases depuis l'entrée du chemin jusqu'à la réalisation ultime ont été décrites par l'incomparable dkar Rinpoche, bien encore Gampopa, et ont été résumées en 6 points, savoir la cause, le support, la condition, le cheminement, le fruit et l'activité. Ce qui concerne la cause, et ces enseignements regroupent tout ce qui concerne donc depuis le fondement même, le fondement, le chemin et le résultat de la pratique. La cause pour l'éveil est le potentiel de la bouddhéité, ou bien encore la graine de l'éveil, le Tathagata Garbha. Le support, c'est cette précieuse existence humaine que nous avons obtenue. La cause, ou plutôt la condition secondaire, c'est l'ami spirituel qui va nous enseigner. Le chemin, ce sont les instructions que nous confère le maître spirituel, ces instructions qui nous permettent d'évoluer au travers les différentes phases. Le fruit, c'est la totale ou la plénitude de la réalisation, l'état de Bouddha. Et l'activité,
ce sont les différentes formes ou les différentes activités variées qui sont mises en œuvre pour le bien des êtres une fois que cette réalisation est actualisée. Donc ainsi, au travers de ces 6 points de Gampopa, sont résumés tout ce qui concerne le fondement, le chemin et le fruit sur la voie. 다네 족디게 숨바데 가르사나 데네 산제 드발라 꾸르비기 께 기위시니 대양 데네 나란소 다다 소수게오 남 데네 란도르게 냐라 힘드네 장 몽바 친지로게 추비기 바자 쇼참보 여바 인자 데네 아주 yang topic ke the manor by the here then shara kala ka boyo right then labar the yang then ngaran to tada suzuki o nam then che yenji jesu kana tro zangi ki jesu ro ma do rani ge then landor lo namjo here the shara chongjong res then tro migewege then 신년제 토나 디제스 되네 메게베 제슨 투파 조게비 신년 테나 디제스 되는 도네 도와 다 칸다 제 라니라 란도르기 네제베게 로 남주기 키아라데 신드네자 되네 몽바 임베 챤나 되네 옌지레라 옌지께 조라 되네 라레바스레데 요레스 대인 자 되는 나랑서 되는 내 담보 반나라 되는 메게베 신이 빵네 되는 기비 신이 된거에 대 되는 서라기 개첨보 되는 기비 신이 때나 될라 때네 랑기 줄라 되는 예백의 초 탐지 름지 마 신의 용론 들어와다 렉백의 초 연된 탐지 공의 공도 들어와야 야젠로 투에게 되는 고바 전제 첨보 여바 연사 되는 산제기 슈 냠절람발라 토마르 되는 기비신이 때 되는 대체효 잡아res. Among the 6 essential points, the third one is the condition or the influence of spiritual friends. And among the essential points, one of the most important, significant is that of the spiritual friend. In that, while we may be generally inclined to inclined spiritually, nevertheless, because of various obscurations of habitual tendencies and various the veils of conflicting emotional patterns, we on our own do not have the ability to discern what is wholesome and virtuous to be embraced, what is unwholesome and harmful to be given up, and to separate ourselves from. And even for that matter, when we have the opportunity to hear and what is wholesome and what is unwholesome and how to go about, still then we, because of various different mental afflictions, do not easily
the understanding does not easily penetrate in our mind. So that is on one side where we are, and on the other side, because of our obscurations, mental obscurations, and our lack of the wisdom of the intelligence of discernment, that when it comes to relating to others, that we have a tendency to be very easily influenced, because we ourselves don't know what it is, don't have the discerning intelligence, so we have a tendency to become quite easily influenced. And therefore, if we are associating with or connected with spiritual friends, authentic spiritual friends, there is a possibility that we can be influenced by authentic spiritual friends. We can be affected by authentic spiritual friends in a wholesome way, in a virtuous way. But on the other hand, if our association with non-spiritual friends or non-dharmic friends, there is also the possibility that we can become influenced by, carried away by such influence, therefore leading us further into indulgences of our mental afflictions and harmful activities and so forth. So given that our vulnerability in terms of we can be influenced either way, and so it is from that point of view very important that we take the opportunity, recognizing this vulnerability, that we make the link with true dharmic friend, true spiritual, authentic spiritual friend, so that we have the opportunity to be influenced in a wholesome, in a dharmic way, not in an unwholesome and harmful way. Parmi ces 6 points de l'exposé de Gampopa, le 3e point concerne la condition qui est le maître spirituel qui va donner les maîtres spirituels ou l'ami spirituel qui va donner les instructions sur le chemin. En général, du fait de la stupidité et des facteurs perturbateurs de l'esprit, des tendances négatives accumulées antérieurement, nous ne savons pas véritablement ce qu'il nous faut adopter, ce dans quoi il nous faut nous engager et ce à quoi il faut renoncer en ce qui concerne l'activité positive. Et ceci principalement donc dû à cette confusion de l'esprit ou à cette forme de stupidité. Donc il est nécessaire à ce niveau-là que nous ayons recours à l'aide des amis spirituels qui sont plus avancés sur le chemin ou dont la connaissance ou la discrimination est beaucoup plus grande et qui sont à même de nous indiquer ce qu'il convient de rejeter, ce qu'il convient d'adopter sur le cheminement spirituel. Autrement, ne sachant pas ce qu'il faut faire exactement, nous sommes facilement enclins, de par nos tendances, à nous engager dans des actions non vertueuses, non positives, qui ainsi vont générer des souffrances, et à l'inverse, nous ne savons pas ce qui est nécessaire, ce qu'il faut pratiquer. Donc, d'où la nécessité de s'en remettre aux amis spirituels, dont la connaissance et la discrimination en ce domaine est bien plus grande. Si nous ne nous en remettons pas à cette condition qu'est l'ami spirituel, ou si nous fréquentons des personnes qui sont plutôt orientées vers la non-vertu ou des actes non positifs, à ce moment-là, naturellement, en nous serons enclins également à accumuler des actions négatives, et c'est seulement au contact des amis spirituels que nous pouvons développer
les actions positives. De par la fréquentation des amis spirituels, nous constaterons que naturellement les actes négatifs ou les imperfections, les défectuosités d'elles-mêmes iront en diminuant. Et à l'inverse de cette fréquentation des amis spirituels, nous verrons que ce qui est du domaine de l'excellence et de la vertu se développe naturellement. The need as well as the role of the condition of spiritual friend is very important. Initially, it is through the explanation and instruction of a spiritual friend one can begin to develop the wholesome discrimination as to what is source of harm to be avoided and what is source of benefit to be applied. And it is also through the presence and the role of spiritual friends that one has the opportunity to receive the stages of precepts and vows, and which serve as the basis for furthering one's development on the path. And it is as a result of the continuous guidance of spiritual friend, time and again pointing out what are the ways to use one's life in a wholesome and meaningful way. What are the ways in which one's life can be useless and therefore become useless and become harmful, therefore to be avoided, and at the same time providing the example and as to how to maintain a wholesome life and a wholesome way of developing one's being. So this is what is pointed out in the sutras as far as the importance
and the role of the spiritual friends. And so in this way, the spiritual friend is very important, an authentic spiritual friend. And then going further along the path, in the Vajrayana, from the Sutra to the Vajrayana, the Tantra context, then the role of the spiritual friend becomes even more important. And in order to apply the profound Vajrayana methods of practice, one must first become empowered into the specific practices. So there is need to receive the empowerment, which causes the experience of ripening of one's being, and then there is the need to receive the transmission and instruction into the practice for which one has received the empowerment, one's become empowered to, and the instructions which affects the realization of freedom or liberation. And to facilitate it further, or to sort of complete it further, then there is a need for the supporting element of the long, which is the unbroken line of the hearing of the liturgy of the practice, the words of the practice. So that these combinations extremely important. Empowerment for effecting the ripening of one's being, instructions for bringing about liberation, and the oral reading or the long, hearing the sound of the words of the practice as a further support. And these three can only happen when there is an authentic spiritual friend, and because of the greater importance of the role of the spiritual friend in the Tantric or the Vajrayana context, the spiritual friend is also known as Lama or Guru, not just a spiritual friend, but a master or the teacher to guide one. So in this way, indicating the importance of the role of a spiritual friend or teacher all the way. Donc il est extrêmement important de s'en remettre aux amis spirituels dans un premier temps pour déjà savoir ce qu'il faut adopter sur le chemin et quels sont les actes négatifs, non vertueux auxquels il faut renoncer. C'est également c'est l'ami spirituel qui va nous guider sur la voie, et c'est également lui qui est à même de conférer les différents vœux, les ordinations pour nous conduire sur la voie. En même temps, l'ami spirituel demeure l'exemple à suivre, et c'est d'après donc ses instructions, son exemple, que nous pouvons nous engager avec certitude sur le chemin de l'excellence. Donc, ça c'est dans le cadre de cette explication, plutôt dans le cadre du véhicule des sutras, donc de la parole du Bouddha, l'accent est donc mis sur l'importance du rôle, ou le rôle du maître, de l'ami spirituel, tel que nous venons de le voir. Dans le cadre du véhicule secret des mantras, le Vajrayana, le rôle de l'ami spirituel est encore plus important. Il est identique à ce que nous venons de voir, mais en même temps il est fondamental en ce sens que l'ami spirituel, c'est lui, ou le maître spirituel en l'occurrence, c'est celui qui va nous conférer les initiations, étant donné que dans le cadre du Vajrayana, l'initiation est un préalable aux pratiques et aux approfondissements. Donc, le maître spirituel va nous conférer les initiations qui font en fait mûrir dans notre courant de conscience le potentiel, et ensuite c'est lui qui va nous transmettre les instructions
des instructions qui libèrent du cycle de l'existence. Des instructions qui sont fondamentales pour notre cheminement. Également un troisième aspect qui dépend du maître spirituel, c'est la transmission rituelle, le souffle, le lung, des textes concernant les pratiques, les récitations, etc. Et ces trois aspects, à savoir le transfert de pouvoir ou l'initiation, les instructions qui libèrent, les commentaires et les instructions de pratique, de même que les transmissions rituelles et longues, ces trois aspects sont absolument nécessaires et indispensables dans le cadre des pratiques du Vajrayana. Donc, dans le cadre du Vajrayana, c'est le maître spirituel qui transmet cela. Si on ne s'en remet pas à un maître spirituel, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de pratique effective du Vajrayana. Et dans le cadre du Vajrayana, l'ami spirituel ou le maître spirituel est identifié à ce moment-là ou nommé comme étant donc le lama. C'est le maître spirituel dans le cadre du Vajrayana. 다 라버토양 테네 페나간도 타도게 테네 테네 찾아 쳔비게 라미암소 람버 제발라 테네 라마기비시니데 테네 시라 카침보레 가르사나 토마르 테네 찾아 쳔비게 네로테 세기 고네 테네 라니라 모트 바차바달라테네 라마 고요르시 테네 라마 디게 책이 고네 랑라 차제 쳔비 되는데 다 책게 가제 천투바 가제기 모트 투바제 테네 책이 고네 라마 디게 좀 땡기요르시 테네 디제스 테네 네로 타르투바데 책당 로이기 조율렌 데베게 내가 될라 테네 달라메기 지납라 테네 자기 친구네로 떠고 가랬어 지납글라메 테네 떠박치고 요르시 테인다 테네 오늘 타네게 테네 자기 친구 된 떠박치 발라 테네 라마테 테네 신드네장 갈차와 테네지 상하게 유근나나 송요라 라마테 연내게 뭐네 테네 산제 탐제다 제발 매바다부 산제라 하바 라마 용시가 말이지 연내게 뭐네 옛나야 라니라 까진게 뭐네 테네 산제 내장 하바 라고비 준세 가르사나 산제 데베 산제 원더진 산제 메자바 쳔바레데 아랑라 네로 게트는데 모트에 요마레스 다리 랑게 테네 라마데게 테네 네로 게트는데 세기 고네 춘 투투데 가제 투투데 테네 모트제 데 라마데 마도파데 테네 라메 챵랍 라테네 랑게 네로 토토르 쳔바 이메나 테네 라마라 테네 상아갑스 라마라 테네 산제 따밤 산제라 하바따베 텐데 따고바 상하기네 송바레스 And particularly in the Mahamudra path, the importance of the role of Lama, spiritual friend, becomes even more apparent, and firstly, there is need of the instruction of the spiritual friend, the Lama, to point out to us, to the students, the essence of the Mahamudra practice.
And it is therefore the role of the Lama spiritual friend to point out the essence of the Mahamudra, and pointing out as much, as best as words allow, could be communicated through words. And there comes a point where the limit of what words can communicate comes. And so there comes a point where what needs to be still the kind of insight that needs to be developed, realizations that needs to occur, must happen beyond words, beyond concepts or conceptualizations. And so the functions of words and concepts cease to be relevant. And at that particular time, it is because of the blessings, because of the inspiration that one experiences as a result of one's connection with the Lama spiritual friend, that further internal development or insight continues to occur, which cannot otherwise occur through the vehicle of words or concepts. So in this way, both from the point of view of how far words can introduce the point, as well as what further can be introduced or pointed out beyond words, there is the indispensable need of the role of Lama spiritual friend. Because of this indispensable need of the role of the spiritual friend, from the point of the Mahamudra, that the Lama is regarded, or the one's teacher is regarded very highly. While, for instance, as far as becoming endowed with qualities, becoming endowed with realizations, that once a teacher or the Lama who has pointed out the essence of Mahamudra to one, and who is one's source of inspiration, while in qualities and in realizations may not equal the Buddha or the Buddhas of the past, and yet that as far as to one personally is concerned, from the point of view of kindness, from the point of view of the meaning that has been provided to one, that one is more grateful because of the kindness, because what one has been given or shown, that one is more grateful to one's the kind Lama teacher than that of the Buddha. Because, yes, Buddhas have come in the past, but the situation hadn't occurred to one where one got pointed out the essence of the Mahamudra by the Buddhas of the past. It hadn't happened to one. And it is through one's kind teacher, the Lama, that it has now happened. So from that point of view, again, not maybe from the point of view of quality and realization, but from the point of view of the relationship and the gift that has been given to one, out of gratitude, one recognizes the Lama teacher even more than with greater gratitude than that of the Buddha. So therefore, again in the Mahamudra and the Vajrayana teachings, it is pointed out that one should
recognize or see one's teacher like the Buddha or as a Buddha from that point of view. Il y a davantage dans le cadre du Mahamudra, le rôle du maître spirituel, du lama, est fondamental. D'une part parce que c'est lui qui, au travers ses instructions, au travers des paroles qu'il peut prononcer, va nous mener sur le chemin et va également nous montrer, nous révéler ou pointer la nature authentique qui est celle de l'esprit. Et pour ce faire, donc, il le fait au travers l'enseignement et il utilise les mots nécessaires à cela, et ce aussi loin que peuvent aller les pouvoirs des mots. Mais vient un moment où les mots ne peuvent montrer pleinement cette nature, et à ce stade, il est nécessaire, indispensable, de recevoir l'influence spirituelle ou la grâce du lama. Et c'est au travers la grâce spirituelle que nous sommes à même de reconnaître effectivement le sens ultime ou ce qu'est le Mahamudra. Donc aussi bien du point de vue des mots qui expliquent ou qui révèlent cette nature de l'esprit, qui révèlent le sens ultime, que du point de vue de l'influence spirituelle. La présence ou le fait de s'en remettre à un maître spirituel est absolument fondamental. Donc c'est pourquoi dans l'enseignement du Mahamudra, le rôle du lama, du maître spirituel, est absolument indispensable. On dit même, il y a un dicton qui dit que, en ce qui concerne les qualités et la réalisation, les Bouddhas du passé sont insurpassables et le maître ne les égale pas. Mais en ce qui concerne la bonté ou l'intérêt pour soi-même, le lama est supérieur au Bouddha du passé. Ce qui veut dire qu'en termes de qualité ou de réalisation spirituelle, les réalisations, nous ne sommes pas à même de rencontrer les Bouddhas, nous ne sommes pas à même de recevoir leurs instructions, et c'est pourquoi, comparé à ces Bouddhas du passé, le lama est pour nous bien plus important. Et bien plus important d'une part en raison de sa bienveillance, de sa bonté dans la dispense des instructions et de la grâce spirituelle, et bien plus important en ce sens qu'il est celui qui va donc nous révéler la nature même de l'esprit et dont l'influence spirituelle va nous aider à aller au-delà même de cette limite des mots. Donc c'est pourquoi il est dit ici que le lama, le maître spirituel, est considéré comme étant même plus important que les Bouddhas, puisque nous n'avons pas de contact avec eux, et que c'est de lui que va dépendre notre développement. Donc, en raison de sa bienveillance, de sa bonté, il est considéré plus important. C'est pourquoi, dans le cadre du Vajrayana, et peut-être plus spécifiquement encore du Mahamudra, on dit que la bonté du lama est supérieure à celle des Bouddhas. Pourquoi on dit que le lama est considéré tel le Bouddha, ou bien on dit que le lama est un Bouddha. Dan doy kapsu gewe shinye de tembe chola kare sana gewe shinye la tene o range nunga yesum ji gone sube o tene gewe shinye ki kusong tola shado juba da wonju rala ngubo kan yo ba tende ki tene nyebe ki choba mbrwa ba o tene gewe shinye ki ka kana juba da tene je nunga yesum ji kube gone ta tembe ki chol song yo re sim doy kapsu
tene nga dkar su tene lama tela lama gevishin tela dona range tene lunga yesum tene dishiki jido zange kari chona ya tamje lama la korang loda chene par pune tene lode lungjur chene lama tela tene zo lama tembe ki tatu kare sana tene lamen nanjur senge sanga ke lola lamen nanjur ki kuwane tene lama tene tene lame ki chenlap tamje lamen nanjur la tene rangi gyula shu tela tene tene chaje chimbe nelukte ma topa che topa kone konde per perbe ki tene lam tembares nde yenza tene sanga ke lola lam samo lamen nanjurus tene lam tamje ke nane hindu nege saba tene tene lamen nanjur sombares da lamen nanjur tene ngarang zo tada ngonro nike tumo mahimbi ngonro jiba tene lamen nanjur nyamse mebe sorte da posite as to how one relates to, or one should relate to, the spiritual friend, from the point of view of the sutra, it is mentioned, explained, that one should in relating to the spiritual friends and in receiving the guidance of the spiritual friend and offer the respect of one's body, speech and mind, and through one's body, speech and mind and offering whatever services to the spiritual friend and whatever services in the way of the source of benefit and source of merit accumulation, and also that making of offerings of whatever one's possessions, one's belongings, what have you, and then the following whatever is the instructions and guidance of the spiritual friend is as close to the instructions as one can. Further along the path, in the context of the Vajrayana and Mahamudra, the way one relates to the spiritual friend, given the importance of the role of the spiritual friend, is to offer oneself, one's body, speech and mind, completely to the Lama or to the spiritual friend, which means to be able to fully involve and have complete trust. And regardless of what experiences one goes through in life, what ups and downs or what experiences of happiness and sufferings that one might go through, that one totally relying upon the Lama or the Guru, total reliance, regardless of the ups and downs and happenings in life. And so, which is another way of saying complete reliance or complete trust. And then, along with that trust, applying the Lama or the aspects of the Lama as the practice. Through the practice, the more the popular practice, important practice of the Lamin Naljur, the Guru Yoga. Lamin Naljur, integrating the quality, the essence
of the Lama through the practice of Lamin Aljo or Guru Yoga. And so in this way, this is the way one relates. This is the principal way one relates to the Lama, by applying the Lamin Aljo or the Guru Yoga practice. And so in the Mahamudra practice, therefore, within the uncommon preliminaries, the fourth one is the applying of the practice of the Lama or that of the Guru Yoga. And not only that, it is very clearly pointed out, and the profound path of Guru Yoga, the applying the Lama as the practice, is the most profound path. And so in this way, the fourth the uncommon preliminaries applied through the Guru Yoga practice. De quelle façon on témoigne du respect, où l'on s'en remet à l'ami spirituel ou au maître spirituel dans la tradition des sutras. On fait en général offrande au travers du corps, de la parole et de l'esprit. On fait tout type d'offrande appropriée donc, au corps, parole, esprit du maître qu'on assiste. On lui témoigne le respect. Également, au travers de cette forme de respect, c'est un moyen pour nous d'accumuler le karma positif, et on suit autant que l'on peut les instructions que nous confère ainsi l'ami spirituel. Donc ça, c'est la façon habituelle dans le cadre du véhicule de la tradition des sutras. Dans la tradition des mantras, le Vajrayana, les choses sont légèrement sont différentes, en ce sens que ici on fait complètement don ou abandon de son corps, parole, esprit. On s'en remet totalement, s'appuie totalement sur le lama, et on lui fait donc toutes les offrandes également en termes d'activité de corps, parole, esprit, mais avec un esprit de confiance absolue, en s'en remettant totalement donc au lama. Également, quelles que soient les expériences de bonheur, d'aise, agréables ou des difficultés de souffrance que l'on peut rencontrer dans son cheminement, on s'en remet pleinement au lama, et on s'appuie ainsi sur lui pour notre développement, et avec cet esprit de confiance, de certitude, d'abandon, on s'en remet également à des pratiques comme où le lama devient le cœur même de la pratique. Et c'est par exemple le cas de la pratique du Lamin Aljo, du Guru Yoga, où au travers de cette pratique, on s'en remet pleinement au lama, lui demandant son influence spirituelle, lui faisant requête de réaliser le Mahamudra, la nature de l'esprit, de prier pour que cette réalisation naisse en nous, pour que cette réalisation se développe, et ainsi de suite. Donc le lama est au centre même de la pratique du Mahamudra. Et cette pratique du Guru Yoga est dite ici être, dans le cadre du véhicule des mantras, une pratique extrêmement profonde, en fait essentielle, en vue de la réalisation du Mahamudra. Donc cette pratique du Guru Yoga, du Lamin Aljo, se situe dans le cadre des préliminaires non ordinaires ou spécifiques, et c'est le 4e point parmi ces pratiques, la pratique du Guru Yoga. Nous allons nous familiariser, méditer avec cela. 다 문도 숨바 체버지 문도 체버지 문도 지바데 되네 다마타비티엔
te yindu tene ta ti ko ne ya ta tes chana shuins. The third set of the preliminaries is the special or the particular preliminary, and also there being four divisions within it, and the fourth one is what is known as the immediate factor or the factor of the instant. So would like to provide brief explanation on this point. Troisième partie des préliminaires concerne les préliminaires particuliers qui se divisent également en 4 points. Nous avons vu les 3 premiers. Nous allons maintenant voir le 4e et dernier point qui est le facteur immédiat, et je vais vous donner quelques instructions là-dessus maintenant. te la tene khatang anzo shuba yendu ken sumba mikbi ken o tene mikbi ken tela telobe chu truke na ne tene gaso ge cha ne nga o tene ne nga ten nga tenbe ke tama tela drupso tela tene ne chik tamba res o te karin sana kadang ando she deba teres tene ransar sha se ne tuwa o ta mi be kende tene tema kasa mi be kende ne tuwa teres o ta ken yewa tema tabe ken sekute ta mikbi ken khatang anzo ne trupa ti thön tela de ina mena de da inge mare samba trawo tende gi che tela thezom ta jene dele yas ji go do sambe ke rewa de inge mare sambe ke toba tende gi tene loye ke redo ta pala 저저 탐지 태dom다 잡아 탐지 파 제네 내가 랑라 되네 이제 잡아 달라 되네 다께 이와 테마타 비키니 살라바레스 In the third special or the particular preliminaries, that of the focal factor, the objective factor, in accordance with the 6 essential key pointers of Tilopa, what has been pointed out is through the first 5 key points, what is pointed out is what is counter to the focal point, or what is to be eliminated in order to be able to experience the focal factor directly, and as a result of doing away with the points or facts that are counter to the actual focal factor, then the 6th one is to introduce the focal factor, which is, as was pointed out yesterday, leave it on its own. Allow it just to be. And so that is what is known as the focal or the objective factor. Given that, now in connection with the 4th special preliminary, that of the
factor of the instant, the immediate factor, is when there is the situation of living on its own or allowing itself naturally arise, when that is occurring, and then to again entertain with the notion, could it be this or could it be something else? Could this be allowing it to on its own, or could allowing it to be on its own could be a little bit better than this? Or or that this could be worse, what have you. So basically, not tainting it by the stains of hopes and fears, or hopes and doubts, hoping for it to be better than what it is, or doubting that this is not what it is. And so, free of doubt and hopes, again, allowing to be on its own in the moment, is applying the immediate factor. Le quatrième facteur, le facteur immédiat, est en relation avec ce que nous avons vu concernant l'attitude fondamentale de l'esprit, comment placer l'esprit dans la méditation du Mahamudra. Et nous avions vu qu'il y avait les 6 points ou les 6 termes de Tilopa. Les 5 premiers termes indiquaient plutôt ce qu'il convenait de ne pas faire ou ce qu'il convenait de laisser de côté, comme pas réfléchir, pas penser, etc. Et ceci nous menait au facteur objet, qui correspondait donc au 6e point, à savoir demeure en toi-même, sans fabriquer quoi que ce soit, sans conceptualiser ou altérer le mode d'être tel quel de l'esprit. Maintenant, le facteur immédiat, le 4e facteur, est en relation donc avec ce facteur objet, en ce sens que quand il est dit « demeure en toi-même », il est ici, il faut simplement laisser l'esprit tel quel, demeurer en lui-même, sans se poser de questions à ce sujet, se dire mais est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que ce n'est pas ça, est-ce que je ne devrais pas faire autre chose, est-ce que je ne devrais pas essayer d'améliorer ça, ou toutes ces questions qui sont en relation en fait une certaine attente, un espoir, et espérer que méditation se passe mieux, et en même temps avec la crainte de ne pas faire, de ne pas être dans l'attitude correcte. Donc ce 4e facteur, le facteur immédiat, est en rapport donc avec ces attentes, ces notions d'espoir et de crainte quant à la méditation authentique du Mahamudra.
Tene terasa tsek zordo. Tene 지진지 메르 카당에 디스큐레스 슈거 조레스 나왜 조레스 So there's a difference between the as it's being pointed out to you, the objective or the focal factor, and then now also explaining to you the immediate factor, and the reason, of course, they're explained separately as objective factor, as immediate factor, is obviously there is a difference between the two, and I hope Rinpoche is saying that you have some sense of the difference, that you understand that there is a difference and that the difference is being pointed out. But anyway, hoping that you are appreciating and understanding the difference, and also as we have talked about earlier, in the Mahamudra path, as we go sort of further and further, then that there's less and less we could say with words, and less we could communicate with words. So, as I did it yesterday, I am doing it again today. And for the third time. And Rinpoche is saying, simply because I'm desperate. There's nothing in words that I can communicate to you. It's not something I can say in words, so this is the last resort. Donc, je viens de vous expliquer ce qu'est le facteur immédiat, le quatrième point. Et visiblement, puisqu'on explique le troisième point et le quatrième point différemment, savoir troisième point le facteur objet, puis maintenant le facteur immédiat, si on les explique séparément, c'est qu'il y a une petite différence entre eux. Ceci dit, Rinpoche dit, j'espère que vous saisissez et que vous comprenez quelle est la différence entre le facteur objet et le facteur immédiat. Néanmoins, plus on avance, il y a une certaine peut-être complication maintenant quant au terme, plus on avance vers le Mahamudra, il semblerait qu'il y ait une difficulté qui résulte qui résulte des termes en fait dans les mots qui sont employés, mais en même temps, plus on avance dans le Mahamudra, il y a de moins en moins de mots qui peuvent véritablement expliquer de quoi il est question, et finalement on est à recours, on manque de termes pour l'expliquer, et Rinpoche dit c'est pour ça que hier j'ai frappé une groupe. En quelque sorte, il n'y a plus de mots qui peuvent véritablement dire ce dont il est question.
즉 샘지 냠용 칼라 때네 디 야와다 텐도 텐데 사부 하고 그래스 근데 연자 때는 말한도 다 책이 참 말을 맞아고 가정 안도 단로 서비스 다 대차네 때네 다 안도 곰네 때네 소주 냠용기 칸 다디 예지디 야와데 안도 통고요레스 근데 연자 때네 자한서 다 다리 tenzo tene yakuti bomshos So having received the explanations, the instructions, obviously the most important point is to do the practice. Familiarize oneself with the instructions as the pointers and going further beyond the verbal instructions. And even if presently the points are not precisely clear, or the distinctions may not be precisely clear, but it is through familiarization, through the practice, that there is possibility of things becoming more clearer, more the apparent sort of some unfolding of sort of self-explanations beginning to take place, so that even on the part of the practitioners, that while it may not be something that he or she can express in words, but nevertheless is aware of the experience that is occurring internally. So in this way, again, in the end, most important is practice. And particularly now that however and as far as things can be explained in verbal terms, that words and concepts allow, has been extended to you, explained. Now, on your part, you have to do your best to apply and to assimilate that, so that experience begins to occur. Donc, les explications sont transmises au travers les mots, et peut-être vous ne voyez pas la différence entre ces distinctions qui existent à ce niveau, ou peut-être qu'il n'y a pas une compréhension qui vient de cette explication. Mais même s'il n'y a pas de compréhension qui vient, il faut s'adonner à la méditation, parce que c'est de la méditation que peut surgir une compréhension véritable de ce que signifient effectivement ces termes. Et donc, en fin de compte, c'est la méditation qui va nous permettre de comprendre effectivement de quoi il est question. Et plus particulièrement dans notre situation maintenant, nous sommes là arrivés à un point où les mots on ne peut pas aller beaucoup plus loin avec les mots, les termes ne peuvent plus indiquer davantage de quoi il est question. Donc c'est à vous maintenant, même si vous n'avez pas vraiment une compréhension qui se fait, elle viendra de la méditation. Donc c'est à vous maintenant de pratiquer, de vous familiariser avec cela, de méditer, et une compréhension viendra. Donc Rinpoche dit, je vous recommande, pratiquez bien. Yewo
다 통마를 튕기 골라 되는 아주 농로 sarwa 되는 농로 sarwa 뒤 고바테 다또 하나도 류진난도 되는 류기 따당 농당 샘 된도 되네 즉 된들 저라 즉 된비긴 좋아요 봐 도스레 대인자 되네 통만한 가도 검자 병원도 되네 류당 샘지 되네 파 가산 무슨 투바 탐제 파 랑바를 샤네 되네 무슨 바람밥도 잡에 기체다. 되네. 사바르도 되네. 농로산에 아주 다다 밀바든도 잡아라 되네. 되네. 샘제땡라. 되네. 레지 드바당 바살라 소바든도 되네. 새로 살. 저 정합도 밀바든데 잡아 뒤게. 되네. 뭐봐. 되네 사바도 또 되네 샘 아주 땡땡진 콤바텔라 되네 샘 싸워 용하다 남도 탐제 바리 희와나 근데 이거 봐 이거 봐래 대인자 되네 맞아 동로사 되네 뒤에서 잠로 되네 잠로네 남바 산지 되기 쉬기 싸워 뒤에서 인베나 되네 잠로 되네 뒤에서 샘지네 되네 특과 첨부기 되네 최기 자와데 샘지 년자 되네 샘지 다 뒤에서 비벨라마라 소와다바 인데 되네 나라서 다다 차제 첨부기 곰치 년내식이 요래 대여바 인데 되네 차제 첨부 명하고 유비기 라만나라 소와다네 대다기 생각 유런 조가지 같이 버려 근데 인자 되는 나랑도 니마를 되는데 그래서 튕긴 거지 뭐를 제거비 괜찮다 되네 근데 그거 괜찮 첨부해 봐래 어디 인데 되네 근데 그거는 아주 다 튕긴 거지 We begin the session of practice by first clearing out the residual breath 3 times. The purpose of clearing out the residual breath is because of the definite dependent relationship of our body and our mind, our breath, as well as the subtle energy systems within our body, within our being. First, we allow our body and our mind to, so we collect our body and mind, and from whatever state of sort of disorientation, so from whatever state of uncollectedness of body and mind, by allowing the body and mind to rest naturally on their own at ease, and then along with that applying the clearing of the residual breath
taking into account the relationship of mind, breath, and the subtle energies. And along with that also the applying the intention of applying the power of the intention of the mind with the attitude of negativities clearing out of one's system through the outgoing breath, as well as receiving of the blessings of and the wisdom of the enlightened ones. Such intentions also have their own functions and benefit, and therefore the combined purpose and the combined benefit is to effect the greater clarity of mind, to effect the greater stability of mind, so that proper meditative experience could occur. So this is the purpose or the benefit of clearing away the residual breath. And then following that, taking of the refuge, which is of course most important. In that, taking of the refuge is the very foundation, in that way the very root of the Buddhist path in general. And joining it with arousing of the mind of bodhicitta, the sort of open or broad mind of bodhicitta, which is the very essence and the very foundation of the Mahayana path. And then the practice at hand, so the most immediate practice at hand being the practice of Mahamudra, in order to cultivate the insight and the realization, invoking the awakened intelligence of the unbroken lineage masters, the realized masters of the Mahamudra tradition, to grant one the blessings and inspirations to be able to experience the essential nature of Mahamudra. So, once again, this explanation is provided to bring further sort of refreshment to the mind, and also the purpose of this particular sequence of clearing away of the residual breath, going for refuge, generating the enlightened mind, and invoking the lineage masters through the prayers of supplication. So we will also proceed in this way. Nous commençons la session matinale par l'expulsion des souffles résiduels, expulsion que nous effectuons en trois temps. Là, quelles sont les raisons pour lesquelles nous pratiquons de la sorte? En fait, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous effectuons ces expulsions de souffle. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a une relation étroite qui existe entre le corps et l'esprit, entre le souffle et entre le souffle et les canaux subtils d'énergie qui traversent notre corps, ou cet ensemble du corps-esprit. Donc nous commençons tout d'abord par laisser l'ensemble, le corps et l'esprit au repos, dans l'état naturel, sans aucun artifice, sans aucune contrainte. Et en laissant le corps et l'esprit dans un état de tranquillité, d'aise, nous procédons à l'expulsion des souffles résiduels. Et ici, la raison de cette expulsion, c'est qu'il existe un lien étroit entre le souffle, la respiration, telle que nous le comprenons, et les souffles intérieurs, les énergies qui circulent dans cet ensemble corps-esprit.
en, en même temps, en effectuant cette expulsion des souffles, nous y associons un pouvoir ou une intention qui est celle de, à la fois, une double intention qui est de pacifier ou de purifier toutes les négativités qui peuvent nous encombrer, et également, donc ceci au travers l'expulsion, et en même temps sur l'inspire, nous imaginons, nous pensons que la sagesse ou la bénédiction des êtres éveillés est inspirée sous forme de lumière et vient ainsi régénérer cet ensemble corps-esprit. Donc il y a des raisons particulières pourquoi nous faisons cela, et c'est principalement pour purifier et pacifier l'esprit. D'abord un travail de purification, puis de pacification, et qui puisse amener une stabilité ou un certain état d'expérience, et plutôt amener une stabilité qui permettra que là-dessus viennent se greffer les expériences correctes quant à la pratique du Mahamudra. Quand nous avons effectué l'expulsion des souffles résiduels, nous continuons cette session matinale par la prise de refuge. La prise de refuge est considérée comme étant le fondement, la base ou la racine de la pratique du Dharma en général. Et nous récitons également la prière du développement de l'esprit d'éveil, qui est considéré être le fondement ou la racine de l'engagement dans le grand véhicule. Puis nous continuons par la récitation à la prière au maître de la lignée ininterrompue, et ceci afin de recevoir de ces maîtres éveillés les influences spirituelles qui nous permettront, au travers de cette requête, de recevoir la grâce de ces maîtres en vue de la réalisation ultime, la réalisation du Mahamudra. Donc ce sont là les raisons et les objectifs que nous avons quand nous procédons de la sorte dans cette session matinale que nous effectuons régulièrement, savoir expulsion des souffles, d'abord un temps de repos, le corps et l'esprit demeurent dans leur état naturel tel qu'ils sont, puis expulsion des souffles résiduels, prise de refuge, bodhicitta, et finalement prière à la lignée, et c'est ce que nous allons faire maintenant. 차제 진도 범기 시 유선기 자답 범기 망기 유선기 자답 근데 가방안도 유지 자답 담바다 선기 자답 근데 떨어도 추토 그거네 근데 근데 추토게 나네 타마 토바텔라 근데 랑서르 샤스 tene rangsar ya ne tene rangsar ya pa te la tene nyamnyo te ande je go re sana tene Kagyü koma namje lama namje je tene song ne yo res xeba he je de du sala popa me de nyam 다 rangsar ya ne tene rangsar ya pa te xeba he je lo ba tene he je lo be tu la tene tra sayang na zo je temo longma ten ra ba ji ba tra longma ten de shama ten de lo ba rangsar ya na ya longma ten ne de lo de lo mares
the actual practice of Mahamudra there is the Indishine practice as the general or the basic principles and within that there is the point of how to place the body properly, that is how to maintain the proper postures of the body. Along with that, how to maintain the mind properly, intact, and how to place the mind properly. And so, the way to place the body properly is through applying the specific postures of the body and then relaxing naturally into these postures. And the way to place the mind, or the basic mental outlook rather to be maintained is, as pointed out through the 6 essential points of Tilopa. The first, having applied the 5 preceding points as a measure to ward off from whatever discrepancies, and then with the 6th one, allowing the mind just to be and naturally on its own. So with this point, when it is pointed out, one should allow the mind just to be, or allow the mind to naturally occur on its own without any kind of fabrications. As to what it is, or how to maintain that sort of quality outlook of mind, some of the great and prominent masters within the Kagyü lineage have pointed out that as one allows one's mind to naturally occur, that in this natural occurrence there must be the quality of the presence of natural wakefulness. Because if this natural, allowing the mind to naturally occur, has sort of a dullness, a state of indifference, then it is not allowing the mind naturally occur, because if the mind is naturally occur, there must be sort of spark of wakefulness. Donc nous avons vu dans le corps de la pratique, celle-ci se divisait en 2 phases, la phase de la pacification et de la vision supérieure. Ce qui concernait la pacification, 2 parties, les généralités et puis les instructions particulières, spécifiques. Et dans ces généralités, ou les instructions fondamentales, celles-ci étaient de 2 sortes.
savoir ce qui concernait le corps et ce qui concernait l'esprit. Une posture fondamentale pour savoir comment placer le corps. Et ensuite la posture fondamentale, comment placer l'esprit dans cette méditation du Mahamudra. Nous avons vu à ce moment-là qu'il y avait les 6 termes de Tilopan, et ces 6 termes, de ces 6 termes, les 5 premiers étaient surtout des négations sur ce qui ne convenait pas de faire en termes de durée ou de temps. Et le 6e, que nous avions traduit comme demeure en toi-même, ou bien encore laisse-le en lui-même. Donc ce référent à l'esprit, de le laisser en lui-même tel qu'il est. Donc cette idée, laisse-le en lui-même ou laisse-le tel qu'il est, demeure en toi-même, a été également par ailleurs expliquée par des grands maîtres Kagyü du passé. Donc une citation dont le sens est le suivant. Laisse-le en lui-même ou laisse-le sans aucune fabrication, qu'il s'élève en lui-même tel qu'il est, ou bien encore qu'il se détende complètement en lui-même tel qu'il est. Et il convient ensuite de simplement développer une attitude de conscience, de vigilance, pour maintenir cette continuité de l'esprit, le laisser tel qu'il est. Et il ne s'agit pas simplement qu'il soit ainsi dans un état un peu neutre, indifférent, voire un peu flou, un peu vague. Cela suppose en même temps qu'il y ait cette vigilance, qu'il y ait ce maintien de conscience. Autrement, il n'est pas tel qu'il est, il est dans un état de torpeur ou d'obscurité mentale. Salla si de kanna ransar ya ya de sarvo menge luma teni na masar parwa masar pa luma te mai ba sem de sacha recha yo ba de sem tungbo salla o sarvo yo yang sarvo yo ba la yang namdo gi je sin do na de yo ma o de te mai ba salla to pa me de yang namdo me ba 남도 매바 이나양 되는 마사르바 마인바 서고요바 서고요나야양 남도 여비 남도 제서 만도와 다 맞아 랑서를 약받텔라 되는 체조 가지고 그러잖아 다 테크닉이고요 그랬어 몸 농마대 마인베 서와당 양 서와 이나 남도 제서 만도게 또바 매바 살라 또바 매비 냠 되는 대답이 되는 살라 또바 매비 냠요데 반나 답이 깼다 깼단다 빼다 가르잖아 남가 되는 빼는 좀 탐지 다 저렇게 남가 다음에 깼다 그지요 그래서 빼다 대내어서 치고 있다 송어레스 Tá bom? The quality or the characteristic of allowing the mind just to be, or allowing the mind to occur naturally, there must be twofold qualities or characteristic of this, the mind occurring naturally.
without any conditionings or fabrications. So one such quality is the quality of clarity, which is absence of obscuration, the absence of dullness, absence of a state of indifference. There is the quality of, therefore, clarity and alertness, wakefulness. And so this is one quality of the mind naturally occurring. And the second quality is absence of the thoughts of distractions, of mental speculations. The experience of the mind naturally occurring should be free of thoughts of distractions. And so, even if there is clarity occurring, but there is in the thoughts of distractions, the conceptual entertainment occurring, then the mind is not naturally occurring. So in this way, that absence of obscuration and thoughts of distraction. So having sort of eliminated or being free of thoughts of, being free of dullness and obscuration and thoughts of distraction, how should then this mind naturally occurring be like? Like the vast open space without reference point. Like sort of looking at the vast open space and without any kind of, free of being tainted by anything and free of any, the concept of reference point. And this is the very experience of luminous Mahamudra of luminosity. Donc en ce qui concerne ce Rangsarchia, en fait, une parenthèse, je crois qu'on devrait le laisser tel quel et puis vous pourrez l'utiliser vous-même. Donc laisser l'esprit tel qu'il est ou en lui-même, nous venons de dire qu'il doit aussi s'élever tel qu'il est et demeurer détendu en cela, mais pour autant il ne suffit pas qu'il soit ainsi, que ce soit un état un peu de confusion au dépourvu de toute lucidité ou de toute clarté. Donc le premier point était que laissant l'esprit tel qu'il est, en lui-même, il convient que dans cet état de détente, il y ait une continuité de conscience ou de vigilance, et cela c'est la première qualité nécessaire qu'il faut qu'il soit présente. Mais la deuxième partie du vers dit, dans cet état de lucidité, de clarté, il ne faut pas saisir les pensées qui s'élèvent ou les distractions. Autrement dit, il ne faut pas suivre tout ce qui peut survenir en l'esprit et
demeurer simplement dans cette lucidité. Donc ce sont là les deux qualités nécessaires dans cette expérience ou dans cet état de l'esprit, à savoir qu'il n'y ait pas qu'il y ait une clarté, donc pas de confusion, d'une certaine forme d'indifférence, de non-présence, et dans cette clarté, qu'il n'y ait pas de distraction, que l'on ne soit pas entraîné par le processus des pensées. Comment faut-il alors être dans cette expérience? C'est semblable au ciel immense, qui soit dépourvu de tout point de référence, de toute notion, de toute identification possible, et simplement, il est dit, comme s'élève cet état de l'espace dépourvu de référence, cela c'est la claire lumière, ou bien encore le corps ultime, le corps absolu, le Dharmakaya. Donc l'esprit doit être dans un état de lucidité, mais sans suivre les pensées discursives, semblable à l'espace dépourvu de référence. Tel est le Dharmakaya, la claire lumière de l'esprit. 다 다다데 메시고에 단다데 데이스 카탄 만도 텔로베 추 조기고라 만도 계속 망부 정어레스 네 조바테 당한도 잡아다오 테레스 네 조바테 랑서르샤 생각도 망부 셰버레스 다티 랑서르샤 바테 만도 야 레로 que na la ya se la mares je communivers ona ransa ya batela ta kari go sana dik chejode tene ta de tada ya batene ransa ya batela tene chejo lelo mai ba tene lelo ngala ya ba mai ba tada ten rawo ji go de te ta no se ba ins Yesterday we talked quite a bit about the 6 essential points of Tilopa, particularly the sixth one, concerning the point of allowing the mind to naturally occur on its own. And so the reason that I'm providing further explanation along this line is when it is being pointed out or said, allow the mind to naturally occur, or so leave it on its own, and this should not also be misinterpreted as simply be lazy and just indulge in indifference and sort of be lazy. And so that when allowing the mind to naturally occur, and when you are leaving the mind naturally on its own, that these qualities must be maintained as natural characteristic of the mind occurring. The quality of the clarity and absence of distraction. So that which is the natural occurring of the mind is expression of the luminous Dharmakaya, or the essential nature of mind itself. So now when pointed out again as further support to allowing the mind naturally occur, and its natural characteristic should be free of obscuration and free of conceptualizations, and the obscuration of dullness and obscuration of conceptualization. Also, it's important to understand that this does not mean that you put an effort to try to fabricate clarity,
fabricate non-conceptual state that allow the natural non-conceptual, natural clear quality of mind to occur. Donc hier, nous avons beaucoup parlé ou débattu de ces 6 points, notamment donc, du 6e point, à savoir Rangsarshya, laisse-le en lui-même. Et nous avons beaucoup parlé de ça, c'est pourquoi ce matin, je vous ai expliqué ce qui concernait la lucidité, ne pas suivre les pensées par rapport à ça. Sinon, simplement, en disant laisse-le en lui-même ou demeure en toi-même, ce n'est pas une invitation à une certaine indolence, à une certaine paresse, ou simplement laisser l'esprit comme ça, sans plus. En même temps, il faut qu'il y ait la lucidité, et dans cette lucidité, quand les pensées, les concepts, les distractions apparaissent, il ne faut pas les suivre. Donc c'est pourquoi il est dit dans ce vers, dans la lucidité, ne pas suivre ou ne pas saisir les pensées. Mais il faut bien comprendre aussi là qu'il ne s'agit pas de créer artificiellement ou d'essayer d'inventer un état de lucidité dans lequel il n'y ait pas de pensée. Ça ne demande pas un effort de création pour suggérer ou créer un tel état. C'est ce qui doit arriver naturellement, c'est aussi cette expression, laisse-le tel qu'il est ou laisse-le en lui-même. Il faut qu'il y ait lucidité et non suivi des pensées, mais pour autant ce n'est pas un état qui est créé artificiellement par l'esprit, par l'intellect ou le mental. Bye.